Hello guys, welcome to Govind Education. So we are learning Rust programming. Today is the second lecture in the Rust programming. So today we will see what is cargo. We will create a project with cargo. We will run the code. We recap a little what we did in the last lecture. हमने Hello World प्रोग्राम बनाया था. हमारी दो फाइल्स थी, main.src फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल. ये वाली बाइनरी फाइल थी. .exe फाइल वाज बाइनरी फाइल. हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता था और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड. द रस्ट विल नॉट काउंट टैब, इट विल count individual spaces in the program. Tab is counted as individual space. There is a no space while saving your project, and main.src is the compulsory file where you are writing your code. उसी से सेव कर सकते हैं और किसी से सेव नहीं कर सकते. अगर आप बोलो मैं hello world.src कर दूँ वो नहीं चलेगा, राइट? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्गो. Cargo is an official package manager and build system for Rust programming language. जैसे ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम था, वन लाइन कोड. आगे चल के आपके कोड्स बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं. यू विल राइट अ बिग बिग कोड्स. सो डिपेंडेंसीज विल कम. सो कार्गो विल हेल्प टू सिंप्लीफाई दैट डिपेंडेंसीज, मैनेज दैट डिपेंडेंसीज, बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट्स, running your tests, and as well as creating that documentation for you. Here you will note down, it is a build system for the Rust programming language for building projects. You download Rust, Cargo automatically will get downloaded. And if you want to check your version in the Cargo, you can use cargo -- version. So we will create a project with Cargo. For that we will use these two commands. First is cargo new hello cargo, okay, then cd hello cargo. What it will do is, जब हम cargo new hello cargo करते हैं, it will create a directory for you and a project name is hello cargo _cargo. डायरेक्टरी और फाइल का नेम सेम है, hello cargo. Open your Visual Studio and we will create a project. Cargo new hello cargo. Hello cargo के बीच में स्पेस की जगह अंडरस्कोर है because Rust don't support spaces. See, it is creating a binary application hello cargo package. अभी हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया hello cargo. You see here. We created a cargo, but we have to build and run the cargo project. For that we use a command cargo build. What it will do is it will create an executable file for you. .exe file ये बनाएगा. Let us see how it will build a project. I will build my project using the command cargo build. Error came, could not find cargo.toml or parent directory. Now to go into the parent directory, what we will do, cd hello _cargo. Now see, it will come under hello cargo. Now we will do cargo build. See, now after building a project you will get target. Under target you will see debug. In the debug you will see hello cargo.exe. यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई है. ओके, हेलो कार्गो के अंदर आपका सोर्स कोड है जिसमें मेन फाइल है, एंड टारगेट डीबग के अंदर आपकी आ गई है hello cargo.exe which is cross platformed file. Here I want to give you a little additional information. 3 files आई हैं, git ignore, cargo lock and cargo toml. Now what is git ignore?
This Git is a version control system. We don't have to use this file. Cargo.toml. Cargo.toml का मतलब क्या है? TOML is a Tom's Obvious Minimal Language. तो ये टॉम क्या करेगा? ये कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट है. Cargo.toml is a configuration format. This is cargo lock. What cargo lock will do is it will lock your information. That means no one can manually edit your information. Okay, I'm using the term dependencies. Dependency is like आपका एक कोड है, मान लीजिए कोड A and कोड B. कोड B cannot run without using कोड A. Okay, so ये क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो दीज आर डिपेंडेंसीज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. We do not have to touch this git ignore, cargo lock and cargo toml file. Just for the information sake, I am telling you why all this is written here. Now it's time to run the project. For running the project, what we will do is, to run the project, what we can do is we can use this command, either target debug hello cargo. इसमें आपको full आपका path देना पड़ेगा. Or to ease the process, we can use this cargo run. We will use cargo run. See, hello world. Running is finished under target debug hello cargo.exe file. Target debug under exe file, what we have, this hello world. So we will continue our learning in next class. If you have any doubt, please write in the comment section below. If you like the video, please subscribe to the channel for more videos. Bye bye. Thank you.